الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ۔ قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس پورے عالم کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور حق تعالی شانہ کو اس کے بنانے میں، اس کے پیدا کرنے میں اور اس کے نظام کے چلانے میں حق تعالی شانہ کو کوئی پریشانی نہیں۔ اس میں اللہ کو نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی سے مشورہ کی ضرورت پیش آئی۔ سب کچھ تنے تنہا اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. Respected elders and brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has created this whole world by his power, by his qudrat, and in making the world and in running the world and running all the systems of the world, there is no difficulty for Allah subhanahu wa ta'ala. Neither does Allah subhanahu wa ta'ala require any assistance in this matter, neither does Allah subhanahu wa ta'ala have to consult with anybody in this matter, but Allah subhanahu wa ta'ala by himself created everything, and Allah subhanahu wa ta'ala looks after and runs every matter and every system of this world. حق تعالی شانہ اپنے قدرت سے، اللہ بڑے خلاق ہے، بڑے پیدا کرنے والے ہیں۔ تمام چیزوں کو اللہ اپنی قدرت سے پیدا کر رہے ہیں، تمام چیزوں کو بیک وقت حق تعالی شانہ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ماداؤں کے بیچ میں کے پیٹوں میں حق تعالی شانہ ان کے بچوں کو بنا رہے ہیں۔ سب کو دو آنکھیں دے رہے ہیں، سب کو دو کان دے رہے ہیں۔ بکری کے پیٹ میں بکری کا بچہ بناتے ہیں، گائے کے پیٹ میں گائے کا بچہ بناتے ہیں، عورت کے پیٹ میں مرد کا بچہ بناتے ہیں، چوٹی کے پیٹ میں چوٹی کا بچہ بناتے ہیں۔ جو کچھ حق تعالی شانہ کا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت سے بیک وقت لاکھوں کروڑوں ماداؤں کے پیٹوں میں حق تعالی شانہ بچے بنا رہے ہیں۔ And Allah subhanahu wa ta'ala is that great creator, the creator who creates everything,
not only creates it, but Allah subhanahu wa ta'ala is sustaining it all at one time. In hundreds and thousands, nay, but in millions of mothers in their stomachs, in their wombs, Allah subhanahu wa ta'ala at one time is creating, and every child that is born has got their two eyes. Every child that is born have got their two ears. In a goat, a baby goat, a kid is born. The baby that is coming in that womb will be the kid of a goat. In a cow, the baby of a cow, a calf is being formed. In the mother, in a human is being formed. Every one of them, Allah subhanahu wa ta'ala is creating them also. And every one of them, Allah is giving every part of their body also. And this is Allah subhanahu wa ta'ala Himself alone at one time is creating all this without any shortness in His creation. حق تعالی شانہ رزاق ہے, روزی دینے والے ہیں. پوری دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان سب جانداروں کو اللہ روزی دیتے ہیں, اور ہر ایک جس کو نوعیت کا ہے جو روزی اس کی ہے, جو کھاتا ہے وہ اسے دیتے ہیں. دانہ چننے والے جانوروں کو دانہ دیتے ہیں, گوشت خور جانوروں کو گوشت دیتے ہیں, اور سبزی خور گھاس خور جانوروں کو گھاس دے رہے ہیں. بیک وقت پھر جو جتنی اس کی روزی ہے اور جتنا اس کی خوراک ہے اس خوراک کے اعتبار سے دیتے ہیں. بعض جانوروں کی خوراک دن میں ٹنوں کے اعتبار سے ہے, انہیں ٹنوں کے اعتبار سے دیتے ہیں. جو چھوٹے جانور ہیں جن کی خوراک ذرات ہے ان کو ذرات کے اعتبار سے دے رہے ہیں. ساری دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان سب جانداروں کو اللہ اپنی قدرت سے روزی دے رہے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala at the same time is the sustainer of everybody. And Allah subhanahu wa ta'ala sustains every one of His creation according to the need that creation has. That creation that needs meat, Allah subhanahu wa ta'ala is providing meat for them. That creation that eats grass and grass, Allah subhanahu wa ta'ala provides the grass for them. Those creation who eat different types of food, Allah subhanahu wa ta'ala provides the right type of food for every creation, what food is required by them. Some creatures are such that they need just a few grains to survive, or less than a grain to survive also. Little, but their food is little. And some creations are such that they require to eat tons of food every day. Allah gives those creatures tons of food to eat every day, and gives those creatures that require just a little bit, so little bit that we can't imagine, Allah is providing for them also. Thus Allah subhanahu wa ta'ala by Himself is running and sustaining all of His creation. حق تعالی شانہ حفاظت کرنے والے حفیظ ہے. تمام دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اور جتنے جانور ہیں ان سب کی اللہ حفاظت کر رہے ہیں. پہاڑوں والے جانوروں کی پہاڑوں میں, سمندر کے جانوروں کی سمندروں میں, جنگل میں رہنے والے جانوروں کی جنگلوں میں, اور بیک وقت دنیا میں کتنے انسان کہاں کہاں کس کی شعبے میں کام کر رہے ہیں, ان سب کی حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے حفاظت کر رہے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala is also Al-Hafidh. That means Allah subhanahu wa ta'ala is the protector of all His creation. Allah subhanahu wa ta'ala knows how much and what protection to give every type of creation. Those creatures and those animals who live in the mountains, Allah subhanahu wa ta'ala makes their protection and looks after them in the mountains. Those creatures or fish or any creation that live in the ocean, Allah subhanahu wa ta'ala protects them in the oceans. And every creature, those that live on the earth, those that live in the jungles, and wherever any creature is living, Allah subhanahu wa ta'ala gives them the relevant protection that they require in the place where they are living. اللہ جل جلالہ بن والہ کی ذات علیم ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں. یہ دنیا بننے سے پہلے, زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے کیا تھا وہ اللہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اس وقت میں دنیا میں کیا ہے, کون سا انسان کہاں پر موجود ہے, کیا کر رہا ہے, وہ علیم اسے جانتا ہے. کل دنیا ختم ہو جائے گی, اسرافیل سور پھونکیں گے, اس وقت میں دنیا میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں. کون جنت کے راستے سے جنت میں جائے گا
کون جہنم کا ایندھن بنے گا، حق تعالی شان اسے جانتے ہیں. وہ علیم ہے، ساری دنیا میں کتنے جانور کہاں ہیں اس کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں. اور یہاں تک کہ حق تعالی شان انسان کے اندر میں جو خیالات آتے ہیں اور جو سوچ آتی ہے اور جو خیالات آ کر نکل جاتے ہیں، یہ خیالات صبح آئے تھے، شام کو جس کو خیال آیا ہے وہ بھول جاتا ہے، لیکن وہ اللہ اتنا جاننے والے ہیں اس کے اندر کے خیالات اور اس کی آنکھ کے اٹھنے کو کہ خیانت کے ساتھ اٹھی ہے یا امانت کے ساتھ اٹھی ہے، اسے بھی اللہ جانتے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala is also that being who is Alim, who has got the knowledge of all of his creation. Allah knows everything. There is no shortcoming in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala knows what happened before, what was here before, what is going on today, and what will happen in the future. When Israfil will blow the trumpet, and what will happen to this world, and what will happen to all the various creation, every atom of this universe, Allah subhanahu wa ta'ala knows about it, what happened before, today, and what will happen in the future. All this knowledge is by Allah subhanahu wa ta'ala. As far as we are concerned, who will be going to Jannah and who will be going to Jahannam? What will be their future? Allah subhanahu wa ta'ala knows everyone and everything. Allah knows the number of His creation, so much so that the thoughts that pass through our minds every day, Allah knows those thoughts also. We may think of something in the morning, by the evening we have forgotten those thoughts. We forgot those thoughts, but Allah knew our thoughts and Allah knows our thoughts. What we got up with, that person who's got good thoughts or that person who has got bad thoughts, Allah subhanahu wa ta'ala knows even the thoughts that cross the mind and the heart of a person. All this is known by Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ جل جلالہ بنے والوں نے اپنے قدرت سے پورے عالم کی ہر چیز کو بنایا ہے. بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے بنائی، چھوٹی چھوٹی مخلوقات اللہ نے بنائی، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے حق تعالی شانہ نے ایک انسان کو کہہ دیا تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے چنا ہے اور ساری کائنات کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala knows all the various creations, how many they are. Allah knows every one of them. And from all these creations, this human being is the one that Allah subhanahu wa ta'ala says that I created you for my worship. Everyone, every other creations are created to serve you, but your purpose is that you should worship me. We are that one creation that this Allah subhanahu wa ta'ala is telling us. اس انسان کو حق تعالی شانہ نے چنا ہے اور اس انسان کو بڑے لاڈ سے اللہ نے بنایا ہے، بڑے پیار سے اللہ نے بنایا ہے. یہ دنیا میں ماں کے پیٹ میں رہا، وہاں اس کی حفاظت ہوتی رہی. ماں کے پیٹ میں چونکہ ماں کبھی بیٹھے گی، کبھی اٹھے گی، کبھی کوئی چیز لینے کے لیے مڑے گی تو یہ بچہ اندر میں گیند بن جاتا، پتہ نہیں ہمارا اندر میں کیا حال بنتا. لیکن حق تعالی شانہ نے ایک طرف ماں کی تلی کو اس کا تکیہ بنایا اور دوسری طرف اس کی ماں کے جگر کو اس کا تکیہ بنایا. یہ انسان کا منہ اگر ماں کے پیٹ کی طرف، معدے کی طرف میں ہوتا تو یہ ماں جو دن بھر کھاتی رہتی، اس کی بدبو اس کے ناک کو پریشان کر دیتی. تو اس معدے میں حق تعالی شانہ نے اس بچے کے منہ کو پیٹھ کی طرف کر دیا تاکہ اس کی بدبو اسے پریشان نہ کرے. جب تک رہا اللہ نے اسے پالا، اسے سب کچھ کیا. جب یہ تیار ہو گیا تو جب دنیا میں آتا ہے یہ انسان تو یہ ایسے ہی نہیں آتا، فرشتوں کے پروں پر حق تعالی شانہ اسے دنیا میں لاتے. How Allah subhanahu wa ta'ala looked after us in the wombs of our mothers. Allah subhanahu wa ta'ala made arrangements for us. The mother is sometimes standing, sometimes she's sitting down, sometimes she's lying down. In all those different postures and positions, Allah subhanahu wa ta'ala made it that this human being that is being created in the womb of the mother, he's being looked after. Allah is the protector of everybody. He's not like a ball who is rolling from this side to that side. Allah has protected him. Allah subhanahu wa ta'ala on one side has given him the organs of the mother. One side, this part of one organ of the mother becomes his pillow. On the other side, that organ will become his pillow. He is protected while he's in the womb of the mother, while his mother will be changing postures. She will be standing, she will be sitting, she will be walking, she will be doing different things in her life. And Allah is protecting this little child in the womb of the mother. Allah subhanahu wa ta'ala has made that the child will not suffer the discomfort of
of any bad odor or any bad smell of the food that the mother eats or anything that is in the stomach of the mother. Allah has protected the child while in the womb of the mother. His face is facing towards the back of the mother, so he's not troubled by the food which is being digested in the stomach of the mother. Allah protects him at every posture and every place. This is how Allah subhanahu wa ta'ala is looking after us. جب یہ بچہ دنیا میں آیا اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، اس کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے منہ میں زبان نہیں تھی جس سے یہ اپنی بات کو کہہ سکے، اور اس کے پاس پاؤں نہیں تھے کہ جو چل سکے. چھوٹا سا بچہ چھوٹی سائز کا اس دنیا میں آیا، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا کہ یہ چبا نہیں سکے گا یا دانتوں سے کاٹ نہیں سکے گا. اللہ نے 2 پتلے چشموں کا انتظام کر دیا، ماں کی چھاتی سے اس کے لیے پاک دودھ کا انتظام کر دیا. یہ بچہ جیسے معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس بے گناہ کے لیے اللہ نے ایسی روزے کا انتظام کر دیا جس روزے میں نہ کوئی حرام کا شبہ ہے اور جس میں نہ شبہات کوئی چیز ہے. پتلے 2 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، اور وہ ایسے کہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ٹھنڈیوں میں یہ گرم ہوتے ہیں. So when this child was born, he came into this world. He didn't have 2 teeth with which he could chew. He didn't have that strength in his hands with which he could hold something or grip something. He doesn't have the strength in his legs that he can walk. Allah subhanahu wa ta'ala let him be born in this world. When he came in this world, he has these weaknesses with him. But Allah subhanahu wa ta'ala provided for him. Allah subhanahu wa ta'ala made 2 streams from the mother to be a provision for him. Such a provision for him which is easy for him to digest also. The drink has been made for him such that in the summer it will be cool for him. In the winter it will be warm for him. Such a drink Allah subhanahu wa ta'ala provides for him. There is no doubt that the drink can be haram at any time. Allah protected him from any doubtful type of provision. Allah made the most halal and the most pure drink for this little baby and this little child who has come in this world. This is how Allah is looking after him and providing for him. ہم بچے تھے اس وقت، ہمیں پتہ نہیں ہمارا کیا حال بنتا، لیکن اس اللہ نے اس بچے کے نظام کو اور اس کی پرورش کے لیے اللہ نے ماں اور باپ کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی. یہ رات کو روتا ہے، ماں اٹھتی ہے، یہ دن میں روتا ہے، ماں اٹھتی ہے. یہ زیادہ روتا ہے تو ماں کے دل میں وہ محبت ڈال دی کہ بغیر وجہ کے رو رہی، ماں رو رہی. اس ماں سے پوچھو تو پگلی کیوں رو رہی ہے؟ ان کا دیکھتے نہیں میرا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے. اس کی شفقت کو اس کے اندر میں ڈال دیا، اس کی محبت کو ڈال دیا. رات کو یہ بار بار پیشاب کرتا ہے، ماں اس کے کپڑے کو بدلتی رہتی ہے. بدلتے بدلتے سارے کپڑے اس نے گندے کر دیے ہیں تو پھر سوکھی جگہ پر بچے کو سلاتی ہے اور گیلی جگہ پر ماں سوتی ہے. اس باپ کے دل میں محبت ڈال دی اس بچے کو کھلانے کے لیے، اس بچے کو پلانے کے لیے. باپ دن بھر محنت کرتا ہے، باپ اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، باپ پتہ نہیں کیسوں کی خوشامدیں کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. اس سے پوچھو اتنی ساری کیا محنت کرتا ہے، تھک جائے گا. ان کا میں تھک جاؤں گا لیکن میرے بچوں کی زندگی بن جانی چاہیے. اللہ نے اس ماں اور اس باپ کے دل میں محبت ڈال دی جس کی بنا پر یہ بچہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے، اور پروان چلتے چلتے اس کے بازو جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نادان انسان جو ایسی حالتوں میں اللہ نے اسے پالا ہے، یہ گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے. We don't know what would have been our condition if Allah had to leave us on our own. But Allah subhanahu wa ta'ala didn't leave us alone. When we were born, Allah subhanahu wa ta'ala put the love of the child in the heart of the parents. That mother will get up for the child. The child will cry. The mother will break her sleep to check on the child. During the day when the mother wants to take rest now, the child cries. The mother will break her sleep and she will look after the child. Why my child is crying? And tears will come into her eyes. Why are you crying, oh mother? What happened to you? She say, my child is in difficulty. Let me see what I can do for that child. She's got love. Allah subhanahu wa ta'ala put the love of that child in the heart of the mother, so she'll look after him day and night.
In the middle of the night, that child will mess himself. The mother will get up and she will clean their child, and she will bath their child, and she will dress their child and look after their child. If the place had got dirty, she will put the child to sleep in a clean place, and she would rather choose to sleep where the dirt is, but she'll look after her child. This is the love that Allah has put in the heart of that mother to look after that little baby. Allah put that love in all our mothers' hearts. Allah subhanahu wa ta'ala put the love in the heart of the father. He's now going to work. He's tiring himself. He sometimes left his country. He went to different places. He tried so many things to try to achieve something. Why are you tiring yourself? He says, I've got a child to look after. I've got to provide for my children. Now he's going through difficulty upon difficulty. Why? To look after his child. And this human being, may Allah forgive us, this human being who is so ignorant in this matter, he grows up until Allah takes him from stage to stage, from strength to strength, and then he opposes Allah subhanahu wa ta'ala. He disobeys Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's mercies are coming to him from before he was born, and now when he gets a little bit strength in his life, he starts to oppose Allah subhanahu wa ta'ala with disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. हक़ ताला शानहो ने इसके पैदा करने के बाद बड़ा एहसान इस इंसान पर अल्लाह ने ये किया कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इस इंसान की वजह तख्लीक ये दुनिया में क्यों आया है, इसे कुछ मालूम नहीं। इसका इल्म बहुत थोड़ा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने बचपन के ज़माने की कुछ चीज़ें बता सकता है, चाहे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन 2 मिनट के बाद उसे अटैक आने वाला है, उसे पता नहीं होता। इसके पास इल्म कमज़ोर है, इसकी देखने की सलाहियत कमज़ोर है। 2 आदमी सामने आकर के खड़े हो गए, ये आगे क्या है उसे नहीं देख सकता। कुछ महदूद जगह तक देख सकता है, फिर उससे आगे का नहीं देख सकता। इसका इल्म महदूद, इसकी आंखों की देखने की ताकत महदूद, इसके कानों से सुनने की ताकत महदूद। ये तय बैक वक्त 4 आदमी बात करेंगे, ये किसी की समझ नहीं पाएगा। ये इंसान अपनी जात से इतना कमज़ोर है कि एक जगह पर बाहर आकर के ऐलान करता है, बॉक्सिंग वाला के है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, चैलेंज मारता है, लेकिन उसके 32 दांतों में से एक दांत की जड़ में दर्द शुरू हो जाता है तो मछली की तरीके से ये तड़पता है। ये इंसान अपनी जात से कमजोर है, इसे कुछ मालूम नहीं है। ये अपनी जिंदगी को बर्बाद न करे, इसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, और अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों को आकर समझाया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। इस दुनिया में तुम्हें बनाया गया है, इस सारी कायनात को बनाया है, लेकिन इस सब में ए इंसान तुझे अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब किया है, और जमाने के पूरी दुनिया के जितने हालात है, यहां जो कुछ होगा वो तेरे सबब से आएगा। फसाद आएगा तो तेरे सबब से आएगा, जलजले आएंगे तो तेरे सबब से आएंगे, तूफान आएंगे तो तेरी बुनियाद पर आएंगे, और दुनिया में अमन कायम होगा तो तेरी बुनियाद पर कायम होगा, और दुनिया में चैन आएगा तो तेरी बुनियाद पर कायम होगा। इसलिए अल्लाह ने इंसानों के अंदर में नबियों को भेजा, और नबियों ने आकर के सबसे पहले इसे पैदा करने वाले इंसान का तारुफ इससे करवाया। So Allah subhanahu wa ta'ala being kind upon us, Allah subhanahu wa ta'ala sent the Anbiya alayhi salatu salam. Go and explain to this human being, why did we create him? Why did we send him into this world? This poor human being, he thinks he may be powerful, he may be strong, but he's got no knowledge of the future. He doesn't know, he may be the prime minister of a country. He doesn't know in 2 minutes time I'm going to have a heart attack. My life is going to come to an end. What does he know? He doesn't know 2 minutes in front of him what is going to happen. This human being is able to see, but he can see just limited. A little bit in front of him he can see. Beyond that he cannot see. He can hear, limited hearing he has got. If 4 people start speaking at one time, he says, I can't understand what you people are trying to say. Too many people are speaking at one at the same time. He can't listen to 3 and 4 people speaking at one at the same time. So limited is his strength, so limited is his capabilities. So the Anbiya alayhi salatu wasalam came to explain to him why you have been created in this world. Don't forget why you have been created, why all these creations have been put to look after you. This human being, he may be a strong boxer, he may be a person who asking and putting up a challenge. Who is there to stand in front of me? Who wants to take me on? Nobody is ready to take him on. But in the root of his tooth,
if some pain comes, this man is like a fish at night. He can't, like a fish out of water. He can't sleep. He's turning from this side to that side. He can't tolerate that pain anymore. So weak he is in the root of his tooth. Some pain has come and he can't fight off that pain. He doesn't know what to do. So weak is this human being. So Allah subhanahu wa ta'ala sent this Anbiya alayhi salatu salam to come and explain to us, oh human being, why all this creation are looking after you? What is the reason that you have been created? What is now your job and what is your duty? They came to explain to us that when this world is running smoothly, it is running smoothly based upon the actions that you are doing. If there's earthquakes in the world and floods in this world and there is trouble going on in this world, if this world is running, if there's a lot of commotion going on, it is because of what you are doing. If there's peace and serenity, if there's goodness and calmness, if there's good conditions coming, it is because of the actions that you are doing and what you're supposed to do, that is going to bring those decisions of good conditions to come into this world. This is why Allah subhanahu wa ta'ala sent the Anbiya alayhi salatu wasalam to explain to this human being what he has got to do in his life. اس انسان کو نبیوں نے آ کر بتایا کہ حق تعالی شانہ نے تجھے محنت کا جوہر دیا ہے. ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ محنت کا جوہر لے کر آتا ہے. اسے کہاں محنت کرنی ہے یہ بتایا. تیرے اندر میں محنت کے اعضاء رکھے ہیں, اوزار رکھے ہیں. تجھے آنکھیں دی ہے, تجھے کان دیے ہیں, تجھے زبان دی ہے, تجھے دماغ دیا ہے, تجھے ہاتھ دیے ہیں, تجھے پاؤں دیے ہیں. یہ محنت کے اوزار ہے اور انسان کی جبلت کے اندر میں حق تعالی شانہ نے محنت کو رکھا ہے. اب یہ انسان محنت کرے گا, اس کے مزاج میں ہے. محنت اس کا مزاج ہے, یہ کرے گا. لیکن کہاں محنت کرنی؟ کائنات کی چیزیں پھیلی ہوئی ہے, کیا اس پر محنت کرنی ہے؟ یا اے انسان, تجھے اللہ نے بنایا ہے اور تیرے اندر میں مختلف نسبتیں اللہ نے رکھی ہے, ان نسبتوں کے اعتبار سے تو محنت کرے گا. تو اگر محنت تیری صحیح ہوگی تو آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور اگر تیری محنت صحیح ہوگی تو نیچے گرتے تو جانوروں سے بھی نیچے گر جائے. The human being has been given different tools to do effort in his life. He has been given eyes to see, ears to hear. He has been given his hands and feet. He has been given all these different parts of his body with which he has to do work. He can use these parts of his body and do the right things, or he can abuse these parts. He can abuse the things that Allah subhanahu wa ta'ala has given him, and he does the wrong things. He breaks the command of Allah subhanahu wa ta'ala. In his very nature, Allah has put it that he will be able to work, and he desires to do something. He is able to produce something. He is able to produce good deeds, or he will able to produce bad deeds. He will either use his energy in those things which Allah has chosen for him to use his energy, or uses his energy in the things of this world in such a way that he goes beyond the limits and beyond the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So depending on the connection of how he does his actions, if he is directing it in the right direction, it brings good conditions, and if he is directing his efforts in the wrong direction, it brings the bad results from Allah subhanahu wa ta'ala. یہ انسان محنت کرے گا اور صحیح محنت کرے گا تو اوپر جائے گا, اس لیے کہ انسان مٹی سے بنا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے, اور مٹی کی جو خاصیتیں ہیں وہ خاصیتیں انسان میں نظر آئے گی. مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ زمین ہے. اس زمین پر محنت کرو, جنگل ہے, درندے رہتے ہیں, خطرناک قسم کے رینگنے والے جانور رہتے ہیں. لیکن اسی زمین پر محنت کی جائے, اس کی جھاڑی کو کاٹا جائے, اس کے اوپر اور محنت کی جائے تو کچھ ہی سالوں میں یہ جنگل باغ میں بدل جاتا ہے. اس میں باغ ہے, اس میں اچھی چیزیں پیدا ہوتی ہے, اس میں انسان کو راحت ملتی ہے, انسان کا خوراک اس سے نکلتا ہے, اور یہ زمین ایک باغ کی طریقے سے ہوتی ہے جب اس زمین پر محنت ہوتی ہے. اور اسی زمین کے پر محنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے, زمین پر محنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے, تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میں یہ بہترین قسم کے درخت ختم ہو جاتے ہیں. پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میں اگانے نہیں پڑتے, خالی محنت چھوڑ دیتا ہے آدمی تو اس کے اندر سے کانٹے دار درخت نکلنا شروع ہوتے ہیں. پھر اسی کو اس میں زہریلے جانور آنا شروع ہوتے, لا کر اس میں ڈالنے نہیں پڑتے, کہیں سے بچھوؤں کو لانا نہیں پڑے گا,
कहीं से सांपों को लाना नहीं पड़ेगा। मेहनत जमीन पर छोड़ दी तो बिच्छू खुद ब खुद आ जाएंगे, सांप खुद ब खुद आ जाएंगे, चूहे आएंगे, चूहों को खाने के लिए सांप आएंगे, फिर आहिस्ता होते होते ये जंगल बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें शेर आएंगे, फिर इसमें फाड़ खाने वाले जानवर आएंगे, सारी चीजें आएगी। जिस तरीके से जानवर की जिस तरीके से जमीन की एक खासियत है कि उसके ऊपर मेहनत की जाए तो बाग बनता है, और मेहनत छोड़ दी जाए, मेहनत छोड़ दी जाए, कुछ नहीं करना पड़ता, मेहनत छोड़ दो तो खुद ब खुद जहरीले जानवर उसके अंदर आ जाते हैं। ए इंसान, तेरा मिजाज उसी मिट्टी से मिला हुआ है। अगर तू मेहनत करेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा, और अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ देगा तो नीचे गिरते 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 जानवर उसे नीचे चला जाएगा। So this human being, if he's doing the right effort and moving in the right direction, he will become such a close position. He will become better than the angels also. But the same human being, if his efforts are directed in the wrong direction, he will start to degrade himself. He will lower himself until he becomes lower and worse than an animal also. This human being was created from sand, and the quality of sand still lies within him. Sand, and the quality of sand is this, that if we make effort upon the earth, we make effort upon this ground, we find that that ground becomes a beautiful garden. It becomes a place of rest. It becomes a place of serenity. It becomes a place where we take comfort from. This human being becomes good, and he becomes a means of goodness for all those that are around him. When effort is made upon him, he becomes a means of peace for everybody. But the same human being, if effort is not made upon him, you don't have to make effort to make him evil. You just have to leave him all alone. When this garden is not looked after a short while, weeds will start growing there. Thorny trees will grow in that place. Soon the mice and the rats will come into this place. To follow them, the snakes will come into this place. That place will become a place where scorpions will inhabit. You don't have to bring scorpions from somewhere to put them to live there. The scorpions will come about by themselves. You don't have to bring these harmful creatures to come and inhabit such a place which has been left alone. It has become a wild place. It has become a deserted place. It has become a place of trouble and difficulty. Slowly, a jungle will grow in that place where lions will come. Such animals will come which will tear the bellies of other creatures. They will rip the bellies of other animals, and they will kill them and destroy them. Such a place it will become so dangerous for us. The same human being, if effort is made upon him, he becomes a good person. He becomes the best of the best from amongst people. This becomes this human being. He's same like the sand. The same quality lies within him, and leave him alone, and no effort is made on him. You don't have to make an effort to make him bad. Just if he's left without effort, he starts to go down and degraded until such a time that he becomes a danger for all those that are around him. He becomes not like an animal. He becomes worse than a creature and worse than an animal also. ये इंसान अपनी जात पर, इसलिए इसके अंदर में अल्लाह ने 4 निस्बतें रखी। पहली निस्बत यह है कि यह हैवान है, जानवर है। इसे हैवान नातिक कहते हैं, बोलने वाला जानवर। जैसे और जानवर है, ऐसे इंसान हैवान है। हैवान में जितनी चीजें हैं, हैवान को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, और चाहे वो चूंटी हो, और चाहे वो छोटा सा कबूतर हो, और चाहे ये इंसान हो। जैसे हैवान को भूख लगती है, इसे भी भूख लगेगी। हैवान को प्यास लगती है, इसे भी प्यास लगेगी। हैवान को सर्दी लगती है, इसे भी सर्दी लगेगी। हैवान को गर्मी लगती है, इसे भी लगेगी। हैवान जब एक उम्र तक पहुंचता है तो अपने जोड़े को ढूंढ लेता है, इसे भी जोड़े की जरूरत होती है। हैवान के जैसे औलाद होती है, ऐसे इंसान में भी औलाद होती है। ये निस्बत है, ये कि पहली चीज ये है कि ये हैवान है। अब ये है, अगर ये मेहनत करता है तो हैवान से फिर निकल करके ऊपर चला जाता है, और मेहनत करता है तो फिर उससे भी ऊपर चला जाता है। और अगर ये अपनी जात पर मेहनत नहीं करता, कायनात की शक्लों पर मेहनत करता है, तो फिर हैवानों में भी किस्में हैं। ये हैवानों में दूसरी किस्म में ये दाखिल हो जाता है। So this human being has got different connections in his life. He's got a different relationship. One relation of his is that he's similar to an animal. We say he's an animal, but he's from the animal kingdom, but he can speak.
That is the difference between him and the rest of the animals. Like how an animal feels heat and feels cold, this human being also feels the heat and the cold. Like how an animal feels hunger and thirst, this human being also feels hunger and thirst. In this way, he has got the similarity with all the animals in this world. He feels the heat and the cold, whether it be a big creature, a big animal, from an elephant to down to a small little ant. These creatures also feel the heat and they also feel the cold. They also feel hungry and they also feel thirsty. Little further he goes on in life, like how an animal looks for a partner, this human being also looks for a partner in his life. He has got this need and necessity also. Soon he will also have children, like animals have their offspring. This human being also has got the similarity in this aspect, that he will also have offspring. This human being, if he just remains like an animal, if he makes effort only on the things of this world, then he will remain degraded. Just like an animal, he will have the same object. He makes the same purpose of his life, the purpose of an animal. But if effort is made upon him and he works in the right direction, he will come out of this similarity that he remains just an animal, and he will go higher and higher and become better than the creatures and the animals of this world. हैवानों की पहली किस्म वो है कि जिसका काम यह है कि अपने काम से काम रखना, किसी को परेशान न करना, न किसी के काम में आना. यह हैवानों की पहली किस्म है. जैसे गाय है, जैसे बकरी है, अपना खाना खा लो, किसी को परेशान मत करो. उसका बच्चा भूखा है तो गाय उसके अपने बच्चे का भी फिक्र नहीं करेगी. इंसानों की पहली किस्म, जिसे आज दुनिया में शरीफ कहा जाता है, आज शरीफ कहा जाता है जिसे, वो हैवानों की पहली किस्म है कि भाई अपना कारोबार करो, अपने घर में रहो, अपने बच्चों को पालो और अपना करो, बाकी दुनिया में जो होता है वो होता रहे. यह हैवानों की पहली किस्म है. इंसान अगर अपनी जात पर मेहनत नहीं करता तो फिर ये हैवानों की दूसरी किस्म में दाखिल होता है, तरक्की करता है, ये मजीद हैवान बनता है. जानवरों की दूसरी किस्म क्या है? अपना पेट भरने के लिए कोई भी हो उसे हम खत्म कर देंगे. 5 बच्चों की मां है, जंगल में से जा रही है, शेर भूखा है, उसे कोई मतलब नहीं है कि इसके छोटे छोटे बच्चों का क्या बनेगा, इसके शौहर का क्या बनेगा. उसे तो भूख लगी है, सामने वो औरत आएगी, मारेगा पंजा और उसे खा ले. जब इंसान अपने आप पर मेहनत नहीं करता तो जानवरों की इस किस्म से आगे निकलता है. मेरा पेट भरने के लिए, मेरी गरज पूरी करने के लिए, चाहे किसी को हलाक करना पड़े तो हलाक कर देता है, किसी के ऊपर हमला करना पड़े तो हमला कर देता है, बस्तियां उजाड़नी पड़े तो बस्तियां उजाड़ देता है, और इलाकों के इलाकों को बर्बाद करना हो तो बर्बाद कर देता है. क्यों? मेरा नफा होना चाहिए, चाहे दुनिया भाड़ में जाए. ये जानवरों की दूसरी किस्म में ये इंसान दाखिल होता. The first type of animals you get, one category of animals are those animals, they only worry about themselves. They don't look at the benefit or harm of everybody else. All they worried about is, my need is to get fulfilled. The example of this is like a cow or a goat. That cow doesn't even worry about its calf, that the calf has to be fed. All it does is worry about itself. It goes and looks for food. It wants to eat itself. The calf will follow it, and the calf will take out its time to drink from the mother, etc. The mother doesn't make the worry that I have to feed my calf. Just worried about its own self. In the world today, a person is taught to be noble if he's not interfering with anybody. He's just living his own life. He's working, he's eating, he's looking after his own personal needs. He's looking after his home and his family. He's taught to be a noble person actually. He's not interfering with nobody. He's not troubling anybody. This is the first category of animals actually. This person is living on this category of animals. Worse than that becomes the second category of animals. The second category of animals, they are those that feed on others. They look after their own needs at the expense of others. They don't look at what harm we're causing to who, but they worry about themselves. How can my need be fulfilled? This lion is moving in the jungle. It sees the mother of 5 kids
But it doesn't worry that this animal has got 5 children that it is feeding. It is looking after them. It has got no concern about who you're feeding, who's your spouse, etc. All it does is that is my need, and this lion will go and will tear that animal apart and will eat it up. Doesn't care what harm was caused behind it, what destruction was left behind it. It has got no concern for that. As long as its own stomach is full, that is its worry and its concern. This human being, if effort is not made upon him, he starts to degrade and he becomes like the second category of human beings. He doesn't care to get his own benefit, what happens to people, who he hurts, who he troubles in the way, whose wife it is, whose family it is, who suffers in the consequences, which person loses his life. He doesn't mind if a village is destroyed. He doesn't mind if a town or city is destroyed. As long as I am getting benefit, what happens to the next person, he doesn't care about it. As long as I can get benefit out of it. This person, he becomes like the second category of animal. Animalism has come into him, the second category of animals. And this one, he's just looking for his own benefit more than he ever needs, but he'll destroy whoever comes in his way because he's got a greed that he wants to fulfill. जैसे मैंने अर्ज किया कि जमीन पर मेहनत करना छोड़ दो तो खुद ब खुद बुराइयां आती है, इसी तरीके से ये इंसान अपनी जात पर मेहनत करना छोड़ देता है, चीजों पर, कायनात पर, शक्लों पर, इन चीजों पर मेहनत करता है, और जिसे इसे पैदा करने वाले ने जिस मेहनत को उसे दिया है उस मेहनत को ये छोड़ देता है, तो फिर ये बढ़ता चला जाता है। जहालत के लाने के लिए कोई मदारिस नहीं होते, जाहिल बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। दुनिया में कहीं आप चले जाओ कि साहब मुझे जाहिल बनना है, कॉलेज बताओ, तो साहब जहालत के कॉलेज नहीं होती, जुल्म को सिखाने की कॉलेज नहीं होती, मदरसे नहीं होते इसके। किसी जगह पर कोई किसी दरसगाह में गालियां सिखाई नहीं जाती। ये तो जब इंसान अपने पर मेहनत करना छोड़ देता है तो जबान गालियों की